মার্কিন রাজনীতিতে বড় আলোচনার ঘটনা মার্জরি টেলর গ্রিন ঘোষণা করেছেন তিনি 5ই জানুয়ারি 2026 কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করবেন। দীর্ঘদিন ধরে ম্যাগা শিবিরে অন্যতম জোরালো কণ্ঠস্বর হলেও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তার সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক ক্রমশ তলানিতে গিয়ে ঠেকছিল। গ্রিন জানিয়েছেন তিনি চান না তার সমর্থক ও পরিবারকে প্রাইমারি নির্বাচনের কঠিন প্রতিযোগিতায় পড়তে হোক। তার অভিযোগ, এই প্রাইমারি লড়াই নাকি ট্রাম্পের পক্ষ থেকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। পদত্যাগের ঘোষণার পরই ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি গ্রিনকে মেজর ট্রেটর ব্রাউন বলে সমালোচনা করেন এবং দাবি করেন যেন গ্রিন এখন আর তার ফোনের উত্তর না দেন। এই ঘটনায় কেন্দ্র করে রিপাবলিকান পার্টির ম্যাগা অংশে বড় ধরনের বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একসময় ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধু থাকা গ্রিন ও ট্রাম্প আজ সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যের বিরোধ অন্যতম কারণ হল এপস্টাইন সম্পর্কিত মেল প্রকাশ। গ্রিন চান সব ফাইল প্রকাশ করা হোক, আর এই প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতভেদ ও তীব্র আকার ধারণ করেছে। গ্রিন আরও অভিযোগ করছেন তিনি রাজনৈতিকভাবে এমন সব আক্রমণ ও চাপের মুখে পড়ছেন যা তার পরিবার ও সমর্থকদের ক্ষতি করতে পারে। তাই নিজের জায়গা থেকে সরে দাঁড়ানোই এই মুহূর্তে তার মধ্যে সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। গ্রিনের পদত্যাগ জর্জিয়ার 14তম জেলার জন্য বিশেষ নির্বাচনের পথ খুলে দেবে। একই সঙ্গে রিপাবলিকান পার্টির ভেতরে ক্ষমতার লড়াই ও মেগা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে। একসময় ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়া মার্জরি টেলর গ্রিনের এই সরে দাঁড়ানো শুধু ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নয়, বরং মার্কিন ডানপন্থী রাজনীতির ভেতরে বড় পরিবর্তন ও শক্তির ভারসাম্য বদলের ইঙ্গিত। আগামী দিনগুলোতে এই সংঘাত কীভাবে রিপাবলিকান পার্টির এবং 2026 সালের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে সেই দিকে এখন নজর সবার। I've always represented the common American man and woman as a member of the House of Representatives, which is why I've always been despised in Washington, D.C., and just never fit in. Americans are used by the political industrial complex of both political parties, election cycle after election cycle, in order to elect whichever side can convince Americans to hate the other side more. And the results are always the same. No matter which way the political pendulum swings, Republican or Democrat, nothing ever gets better for the common American man or woman. During the longest shutdown in our nation's history, I raged against my own speaker and my own party for refusing to proactively work diligently to pass the plan to save Americans' health care and protect Americans from outrageous, overpriced, and unaffordable health insurance policies. The House should have been in session working every day to fix this disaster. But instead, America was force-fed disgusting political drama once again from both sides of the aisle on television every single day. I have fought harder than almost any other elected Republican to elect Donald Trump and Republicans to power. I traveled the country for years. I spent millions of my own money. I missed precious time with my family that I can never get back. And I showed up in places like outside the New York courthouse in Collect Pond Park against a raging leftist mob as Trump faced Democrat lawfare. Meanwhile, most of the establishment Republicans who secretly hate him and who stabbed him in the back and never defended him against anything have all been welcomed in right after the election. If I am cast aside by the president and the MAGA political machine and replaced by neocons, big pharma, big tech, military-industrial war complex, foreign leaders, and the elite donor class that can never ever relate to real Americans, then many common Americans have been cast aside and replaced as well. When common American people realize and understand that the political industrial complex of both parties is ripping this country apart, that not one elected leader like me is able to stop Washington's machine from gradually destroying our country, and instead the reality is that they, common Americans, the people, possess the real power over Washington, then I'll be here by their side to rebuild it. Until then, I'm going back to the people that I love, to live my life to the fullest as I always have, and I look forward to a new path ahead. I'll be resigning from office with my last day being January 5th, 2026, and I look forward to seeing many of you again sometime in the future. May God bless you all, and may God bless America. And I will never forget the day I had to leave my mother's side as my father had brain surgery to remove cancerous tumors in order to fly to Washington, D.C. to defend President Trump and vote no against the Democrats' second impeachment in 2021.
My poor father and my poor mother, it was way too much for all of us. Standing up for American women who were raped at 14 years old, trafficked and used by rich, powerful men should not result in me being called a traitor and threatened by the President of the United States, whom I fought for. However, while yes, hurtful, my heart remains filled with joy, my life is filled with happiness, and my true convictions remain unchanged because my self-worth is not defined by a man, but instead by God who created everything in existence. You see, I have never valued power, titles, or attention in spite of all the wrong assumptions about me. I do not cling to those things because they are meaningless and empty traps that hold too many people in Washington. I believe in term limits and do not think Congress should be a lifelong career or an assisted living facility.